Hello guys, what is up? Welcome back. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും FIFA പ്ലേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. So guys, നമ്മൾ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് Man of Medan ആണ് part 3. Let's go and start ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് guys, advance happy new year guys. Let's go man, let's go. New year ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗോസ്റ്റ് ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, here we go. എവിടെയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ? എന്താണ് ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാനുള്ളത്? Right, ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. Sound okay. Oh, I mute it. Nana, I put under that. I sound is shoot and yeah. I'm going to wake you. Yeah, 5 minutes something. Oh, okay, anyways. Okay, guys, and then the New Year plans. Camera set channel window. Okay, yeah. Actually, 6:30 and everything's good. Good. Okay. So in the number of ghosts, you can in the Pradesh in the last time number content, but not the pedic in the Avisham on that, cherry or not at the under Minshad, hey bro, what's up man? Welcome to bro. Sminsiki, hi bro. What's up man? Welcome to Optic Game of big fan man. Yo, thank you bro. What's up man? Techno Studio 123. Hey bro, what is CD there? Bro, yeah, CDs on the UCR bro. Yeah, UCR under but if I the game CDs on the use in the digital and using and friends who can make games use here on man. Shami, hey bro, what's up? You know Shami, how are you man? Welcome to live stream. Keep our distance. This way we can get ahead of them. Let's hope it's faster. Oh man. What are you going to give me? I got this. Oh, I'm ready man. Oh, Juice World, what's up? Happy New Year man. Thank you man. Thank you so much man. Saldork, hey bro, what's up? Happy New Year, Optic Gamer. Thank you, man. What's up? Adam bro, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ man. Okay man. Hey Bitbeast, what's up man? Hey man, New Year stream എപ്പോഴാണ് man? New Year stream bro. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു half an hour കഴിഞ്ഞിട്ട് like around 10 o'clock. 10 o'clock ആണോ? 8:30 means yeah 10. Okay guys, ഒരു സെക്കൻഡ്. Okay. So നമ്മുടെ പ്ലെയർ സ്വിച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലെയർ പറ്റി ഇപ്പം വീണ്ടും മാറി. വെയിറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ഏരിയയും ഒന്ന് കയറി പോവാം. Internal, okay, what? Internal memory, okay. Oh, good God, why do I need to see this now? Area 7C has been converted to temporary chamber, okay. First of the during of the gauge, all crew are required to be silent and respectful when they pass near section 7, okay. എനിക്ക് സംഭവം ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണെന്ന് ബട്ട് അവരുടെ മെരീൻ്റെ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ഉള്ള എന്തെല്ലായിരിക്കും Alright, let's go. Damn. The game okay Adam bro, happy new year man. Same to you bro, how are you guys? Thank you man, thank you. ഭയങ്കര noise ആണ് man. Your background noise okay like sound ഒക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. Alright man, let's move. Damn. So guys, video ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ഓൾസോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, പറ്റുവാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഫോളോ ചെയ്യുക. ആയിട്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് ലോ അല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ലൗഡാണ് ബട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഇല്ല ബ്രോ, ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല. ഫുഡ് ഞാൻ സ്ട്രീമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം അല്ല, സെക്കൻഡ് സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ കുറച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബ്ലോക്കാണ് വേണ്ടേ? ഞാൻ അവരെ ഡയറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ് ചെയ്താലോ. Wait a minute, we've been here before. I don't think so. I swear we've been here before, Alex. Have you been leading us in circles? Come on guys, we gotta keep moving. നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. ലൈക്ക് നമ്മൾ കിച്ചണിലൊന്നും കയറിയില്ലല്ലോ. മേബി മാൻ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകണം. ആരോട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Okay. It's just a meet. Okay. I think ഞാൻ കുറച്ച് അവിടെ ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ആരോ നമ്മൾ ജംപ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കം ലുക്ക് മാൻ. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ സ്ട്രീമിൽ ഞാൻ എലികളെ കണ്ട് ഭയങ്കര പേടിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ എനിക്ക് എലിയെ പേടിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഷിറ്റ്. ഓക്കെ, റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ബ്രാഡ് ഉണ്ട്, കോർണഡ് ഉണ്ട്,
ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ജെല്ലി ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇവൻ്റെ ബ്രദർ എവിടെ പോയി. പിക്ചർ 4 പിക്ചറാണ് നമ്മൾ ഇതിലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സീക്രട്സ് നമ്മൾ അതെന്തോ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എന്തോ സംഭവമായിരുന്നു. എൻ്റെ ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ 1 ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് പിക്ചർ ആൻഡ് പ്ലെയിനകത്തുള്ള ഐറ്റം എന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിവേസ് അവിടെ എന്തോ നൈഫ്. ഓക്കെ ഗുഡ്. നമുക്കത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Yeah, of course. Hey, easy with that. We shouldn't be screwing around right now. പേടിക്കണ്ട കൊച്ചേ. Could make a nice severance package for my assailants if you catch my drift. Wait. We might need it. Okay, ഞാൻ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലോ? You never know. We might have to use it. Why the hack like സൈഡിലൊരു സംഭവം like maybe സേവ് ആവുന്നതാണ് ഇത്? I don't know man. Damn. Guys, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ കുറച്ച് സൗണ്ട് ഇസ് ഓക്കെ മാൻ. താങ്ക് യു വീസ് ബ്രോ. താങ്ക് യു മാൻ. 7 likes. Awesome man. Advance happy new year bro man. Thank you Siddhi bro. What's up man? Cyber King. Hey bro. What's up man? How are you doing guys? Happy new year all cut up friends man. Wow. Graphics card RX 570 or 1050 which is good bro. എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല guys. ബീസ്റ്റ് അറിയാം. ബീസ്റ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ബ്രോ. Because I'm really new in this technique ടൈം. യു നോ പി സി കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ന്യൂവാണ്. എനിക്ക് അത്രയും നല്ല ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഇല്ല. ബട്ട് കോൺസോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്കറിയാവുന്ന രീതി ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പേഴ്സണലി കോൺസോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ പി സിയിൽ അധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. യുനോ മേ ബി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പി സി. ഓ ഐ ഫൗണ്ട് സംതിങ്. അയ്യേ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് തിങ്? Soup du jour, mademoiselle? I don't know As man. if you know your way around the kitchen. Hey babe, once we settle down. ഇത് സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിമിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് കൂടിയ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് വളരെ കുറവാണ്. മേ ബി എൻ്റെ എക്സ്ബോക്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും ബ്രോ. എക്സ്ബോക്സ് 1X ആയിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിയായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാനാ ഉള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം. Alright, what is this place? I don't know ലൈക്ക് പ്രേതത്തിന് കാണുമോ ജസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് പോലെ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും. ചില സിനിമയിലുണ്ടല്ലോ സസ്പെൻസ് മാത്രമേ നടക്കത്തില്ല, ലൈക്ക് ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല, നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കൊരു പുതിയ ഇമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. വാ, അപ്പോൾ എന്തോ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. യോ നമ്മളാ കത്തി എടുത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി. ഇവരുടെ സ്വന്തം ബ്രദറിനല്ലേ കുത്തി, ഇവനാണ് കുത്തിയ വേറെ ആരാണോ? അവിടെ നമുക്കത് തിരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ പോയി? ആണ് തിരിച്ച് പോകണോ വേണ്ടേന്ന് ഓർ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ? ലൈക്ക് ഇവരെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓടത്തുമില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ ഐ ഫൗണ്ട് എ റൂം. ഇറ്റ്സ് സെയിം കിച്ചൺ ആണ്. ഓക്കെ ഞാൻ ആ കത്തി ഒന്ന് വെക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഹർട്ട് എനിവൺ. അതാണ് മെയിൻ തിങ് എൻ്റെ. വെയിറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? Hey! Beef, okay. According to this, today is beef casserole. So, the kitchen la mess room note and something ana, you know. ഓരോ ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിളോ സംതിങ് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം എന്താണ് ഫുഡ് ലഭിക്കുന്നത് കിച്ചണിൽ, അതാണ്. ആൻഡ് എനിവേസ് അതവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഞാൻ ആ തിരിച്ച് കത്തി എടുത്ത സ്ഥലത്തൊന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് കത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഡാം എടുത്തതാണ്. ഡാം അതൊരു ചോയ്സ്, വല്ലാത്തൊരു ചോയ്സ് ഇട്ടാണ്. അതൊന്നും ലൈക്ക് ഇപ്പം ഇവൻ്റെ സ്വന്തം ബ്രദറിനെ കൊല്ലുമോ, അത് എന്താ സംഭവം, അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ഓരോ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ലൈക്ക് നോക്കിയതല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് തിങ് ബ്രോ? ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ. എനിവേസ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. Shit. So I'm back. Hey Joy, what's up? നിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇന്നും കണ്ടു. What was that? I didn't hear anything. Maybe you should get your ears examined, bud. ഞാനും കേട്ടത്. ആ ബുക്കൊന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടേ? ഞാൻ ഔട്ട്ലാസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും മാൻ. ഓ റിയലി മാൻ, അത് നല്ല ഗെയിമാണ്. എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഗെയിം മേടിച്ചില്ല. നോക്കട്ടെ, ഗെയിം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പഴയ ഗെയിം മേടിക്കുന്നത് കുറച്ച് അത്രയും നല്ല കാര്യമല്ല, അതാണ്.
ആഡം ബ്രോ പേടിച്ചു മേൻ. ആ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഹെഡ്ഫോൺ ഒക്കെ വെച്ചങ്ങ് ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ നല്ല സൗണ്ടിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് പെട്ടെന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു പോകും. കമാൻ. ഒന്നാമത് ഞാൻ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ആൻഡ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വിച്ചുണ്ടല്ലോ യക്ഷി, പുള്ളിക്കാരത്തി ഇടയ്ക്ക് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് ഇതിലായിട്ട് എന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില സമയത്ത് എൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട്. Shut the fuck up. ഞാൻ കണ്ടില്ല ആരെ. Damn, ആ സൗണ്ട്. Alright, we should keep moving. I know I saw something. It was moving in the shadows. Annoying. Get a grip. Okay, so അത് മിക്കവാറും എലിയാവാനാ സാധ്യത. Probably just rats. Yeah, അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. Damn. Don't fucking laugh at me. Damn. Okay. ഇവിടെ ആരുമില്ല guys, let's go. Damn. Alright, we've been here before. I'm sure of it. We're going around in circles. Well, what do you want to do? Turn around? We've seen all this before. Cool, Jay. I don't know, man. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല. ലൈക്ക് ഇവിടെ വന്നോ ഇല്ല. Okay, no. This isn't working for me. What? Gross caskets and crappy chapels. Not my scene, you know? Remember this spot, man? This is creepy. Not such a thing as a ghost. Okay. So നമ്മൾ ghost believe it. Oh, ghosts? Okay. There are ghosts now? Well, no. There's no such thing as... Well, you know that, and I know that. But do the ghosts know that? പുള്ളിക്കാരത്തി ഇടയ്ക്ക് തമാശ പറയുന്നു. Damn. Listen, sure, it's freaky and it's disgusting and it's a little depraved, but they are just a bunch of dead bodies, and I'm sure they are going to stay dead. Yeah, of course, man. What is this? It's a coffin, you know? Damn. Whew. Damn. Okay, ഞാൻ കുറച്ച് താഴോട്ട് കേട്ടെ മെൻ കമൻറ്റ്സ് കുറേ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോറി ഗൈസ്. CG Mask ഏതൊരു ഗെയിമിൻ്റെ ചാനൽ അറിയുമോ? Come on, man. He's my buddy. ഗ്രാഫിക്സ് കൂടിയാൽ മതിയായിരുന്നു മാൻ. ഐ തിങ്ക് ഇന്ന് നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ബ്രോ. എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് ബ്രോ? ഞാൻ എക്സ്ബോക്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എക്സ്ബോക്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാപ്ചർ കാർഡ് ത്രൂ PC-യിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു. ഓബിയസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് മാൻ. P4 പഴം. Hey bro, what's up? Hey, crazy now gaming. Hey bro, what's up? Welcome to bro. Keep like, hey bro, what's up? 12 o'clock വരെ ഉണ്ടാവുമോ? 12ഓ? ഏയ് ഇല്ല ബ്രോ. ഞാനൊരു 4 മണി വരെ ഉള്ള പ്ലാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ. ഇനാ ന്യൂ ഇയർ മേനെ. ന്യൂ ഇയറിലൊക്കെ ആരാ ഉറങ്ങുന്നത്? ആയിട്ട് ഗൈസ്, ഞാൻ മൂവിയാണ്. ആൻഡ് ഐ സോ സം ലൈക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്സസ് ആവുന്നുണ്ട്. Hey. Brain Carter. What are they even doing here? I don't think stuck on a ghost ship for all eternity sounds like a good plan A. Who cares where they're from or where they're going? They're dead and we're not, so let's keep it that way. I think like ഓരോ ബോഡിയുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ നോക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. യുനോ damn it, ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത്. You serious? Oh no. Oh, okay. Look at this. It's insane. What? Is it even human? You know, was it ever human? ഒട്ടനാണ്. Like why? എന്തിനാ ഓപ്പൺ ചെയ്തേ? That is some bad mojo, dude. Okay, leave. Now! Leave! Okay, ഞാൻ പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ സൈഡാണ് മാൻ. ഡാം. ഇവിടുന്ന് മുങ്ങാൻ നോക്കാം. അതാണ്. ഇനി 2 കഫൻ കൂടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഡാം. ഞാൻ നോക്കണോ? എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കണം മാൻ. ഡാം. എൻ്റെ പേടിയിലാക്കി ഈ സാധനം എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് എന്നെ പിടിക്കുമോ? Like for a kid or something. I don't want to know. Let's get out of here. Yes. Maybe that's little baby Dracula. Right there. And those are his parents. And they're lying in the dirt. Oh, yeah. നമ്മുടെ And they all jump on Conrad and eat off his face. The end. നമ്മളൊരു കുട്ടി പ്രയത്നം കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഗെയിമിൻ്റെ. Some serious locks in these caskets. Why would they be chained and locked? Well, that's one way to end a relationship. ഇവരുടെ ഐസ് ശരിയല്ല. ഒരുമാതിരി ഉറക്കം തൂങ്ങി പോലെ. അവിടെ ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ. What's the matter? Okay. Get ready, guys. Okay. What the freak?
Oh shit. Oh shit. Are you trying to freak me out? Nah. What the heck was that, bro? Like, it's just a head, right? Where on the leather? I should no killer. Like, Talioti on the video. Oh man. Why I'm doing this, man? Why? I'm sorry. Okay. Oh, shit. Damn, bro. Wow. Hey. Guys, I got chat video miss cheyyunnundennu. Hey dude, what's up? Dude Gaming, hi bro. What's up man? Welcome to live stream, bro. So Feldun, hey bro, what's up man? Zyko, hi bro, what's up man? Like welcome man. Thunderbird, hey bro, what's up? I hit 200 watch minute, man. Really? Oh, hey, awesome bro. I dude SHARE gaming. Pedikanonnumilla. Yeah bro. I don't know, like pedikanilla, but eniki sound kekkumbo നിങ്ങൾ നല്ല ഞാൻ കുറച്ച് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കട്ടെ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ശരിയാ പെട്ടെന്ന് ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് ചെവിക്കൊന്ന് കൊള്ളുന്ന പോലെയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ വന്നതാണ് ശരി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലം Hurry, I'm done sightseeing. Yo, where are you going, man? We gotta get Fliss. No time to lose. What the hell is making that sound? What sound? Yo, ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആ ലേഡിയെ കണ്ടത് നമ്മൾ അല്ല Why so spick and span? പുള്ളിക്കാരത്തി അങ്ങോട്ടായി പോന്നെ Fuck! Hey, this is no time to be fucking around. I'm serious. Yo, I can't take it. seriously അത് മൂവ് ചെയ്തു Why the heck he's touching? Oh, what the fuck? Don't touch it! Why did you touch it? Okay, that's just a dead body, guys. Nothing to worry. Let's move. Damn. Why the heck? Wait, even onion ever put a corner. നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ അപ്പുറത്തെ റൂമുണ്ട് ഞാൻ പോയി നോക്കണോ Any medicine we find in here is gonna be old. Way up. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല Take a couple of these. Hey, where'd you go? Looking for a second opinion? Why the heck? അവൻ എവിടെ പോയി ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ളതെന്ന് എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നവര് Damn. Okay, it's just a body, right? Okay, good. Damn. So ഈ പോർഷൻ ഈ ബോഡിയെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര പേടി തോന്നിട്ടില്ല ബട്ട് ആ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് മാൻ ഡാം ആ എലിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഓ വെയിറ്റ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരത്തി പോകുന്നിടത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൂമിൽ പിന്നെ വരാം യോ Connie? ഓ where the heck Connie! എവിടെ പോയി അവൻ Connie, where the fuck are you? cutscene, damn it. Where is Conrad? He must have gone on ahead. Connie! അവൻ പോയി അവൻ്റെ കാര്യം പോക്ക quiet yeah don't make noise I can shout if I want. Connie! God damn it മിണ്ടായിരിക്കടി Where the hell did he go? ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടി വിളിച്ച് നിർത്താനുള്ള പ്ലാനാണ് I'm sure like this ആരും നമ്മൾ I'm sure like ആരും നമ്മൾ കണ്ടു അത് cutscene okay that's good guys ഞാൻ കുറച്ച് കമന്റ് ഒന്ന് റെഡി ചെയ്യട്ടെ പെട്ടെന്ന് പകച്ചു പോയി എൻ്റെ ബാല്യം വാവ് damn it The Walking Dead Xboxil ഉണ്ടോ Walking Dead Xboxിലുണ്ട് ബ്രോ ഉണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമേ ഓക്കെ കട്ട്സീൻ വന്നു മേ ബി ഇത് എലി ഓക്കെ സോ
ഇവർ ഇതിനായിട്ട് ഗോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇതിനായിട്ട് ഗോസ്റ്റിനെ കണ്ടില്ലേ? ബൈ ദ വേ ഗായ്സ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എൻ്റെ തംബ്നെയിൽ ഇന്നത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. യാ, ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, യു നോ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് കറക്റ്റ് ഇതാണെന്ന്, ബട്ട് വാവ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Tell me where we are going, damn it! Wow, man. Just move, man. Just move. God damn it, bro. You don't even know what you're doing. ഇവരെന്തിനാ പിരിഞ്ഞത്? ലൈക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ? ഐ തിങ്ക് ബ്ലോക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരത്തി കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവും കണ്ണൊക്കെ. വാട്ട് അബൌട്ട് അങ്ങോട്ട് ആക്സസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം മാൻ. ആൽഡിൻ ബ്രോ, ഹായ്, വാട്ട്സ് അപ്പ്? ഹായ് ഗൈസ്. കുറച്ച് ആ സൗണ്ട് എത്ര ട്രൈ ചെയ്താലും ഐ ഹേറ്റ് മാൻ. യു നോ വാട്ട്, ആക്ച്വലി എൻ്റെ ബ്രദർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിച്ചേനെ ഗെയിം പ്ലേയിൽ. പുള്ളിയാണ് അടിപൊളി റിയാക്ഷനൊക്കെ തരുന്നത് ഗൈസ്. ബൈ ദ വേ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ഗെയിം പ്ലേസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡാം ഇറ്റ് മാൻ. ഓക്കെ, സോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഗൈസ് കാണുക. എൻ്റെ ബ്രദർ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചും മുമ്പോട്ട് പോയാ. No, we can't come here, right? Okay, man. Damn. Okay. Okay. Why the heck? പുള്ളി നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്? അവന് എന്താ അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമില്ലേ? Damn, bro. Guys, നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ? അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി കുറവുണ്ടോ? Wait. All right, come out. Show yourself. Oh, it's just a hat. ഞാൻ വിചാരിച്ചോ ഏതോ ഫിഗർ ആണെന്ന്. ആശാന് പേടിച്ചു കേട്ടോ. അവനിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, എനിവേസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവം. Look at this. NG Medan. Okay. What's that, bro? Like a circle വരുന്നത് എന്താണ്? ലൈക്ക് സേവ് ആവുന്നതാണോ എന്താണ് സംഭവം? എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ മാൻ. ഡാം, എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് മാൻ. ഞാൻ പിന്നെയും വന്നു മാൻ. അസ്മിൻസിക്ക് മാൻ, വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. What was that noise? What are you talking about? ഓക്കെ, സോ ഞാൻ കേട്ടു. I don't want to hear anything from you. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചെവി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതർവൈസ് പലതും സംഭവിക്കും ഇവിടെ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഈ ഷിപ്പിൽ എങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പുള്ളിക്കാരന് ഒരു നോയ്സ് കേൾക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്, ബട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. You don't have to do this. Jesus! Oh Christ. Oh Christ. That guy's probably still right here with us. I mean, you die on a ship, your ghost stays on the ship. Come on. You have no idea what you're talking about. I don't know, man. ഞാൻ എന്തായാലും മുമ്പോട്ട്. ഓക്കെ, ഡാം ഇറ്റ്. പുറത്ത് പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. ആ ബോഡി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ബോഡി, റൈറ്റ്? നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Where did all your friends go? I don't know what the fuck this is all about, but we gotta keep moving and find Olsen. Now. Just focus. Okay. That's it. എഴുതേനു അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, damn guys. Olsen? Merde. Qu'est-ce que tu fais? ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. Come on, flesh. See hand. All right. God damn it.
Okay, picture time. Damn. Okay, ഒരു ചെറിയ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. What the freak, man? Let me കണ്ടോട്ടെ അതൊന്നും. ഇവിടെ കാലമാടെ നിന്റെ മൂക്കടിച്ചാൽ പൊട്ടിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം. കുറച്ച് പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ എനിക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓ ഗ്രേറ്റ്. ഓ മാൻ, ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇവര് ബാക്കിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യോ ജോയൽ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? മാഡം ബ്രോ, ഗെയിമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത്. വാവ്, അതെന്തെങ്ങനെ? Come on, let's go. What the hell? എന്താ സംഭവിച്ചത്? എനിക്ക് ഫോർസയിൽ കുറെ ഗെയിം കിട്ടി. ഫോർസയിൽ കുറെ ഗെയിം കിട്ടിയോ? ഓർ ജബ് കാർസ് കിട്ടിയെന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? പോയി നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്. അയ്യോ, ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. ടോർച്ച് എൻ്റെ അവൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ബോഡി ഇവിടെ പോയി. ബ്രോ ജോലി നിർത്തിയോ? എന്ത് ജോലി ബ്രോ? ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസം ബ്രോ ജോലിയൊന്നും നിർത്തിയില്ല ബ്രോ. ഞാനിപ്പം എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാ നമുക്ക് പിക്ചർ നോക്കാം. ഇതൊന്നും നേരത്തെ അവൻ കാണാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. നമുക്കൊരു വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ആരോ ഉണ്ട് മാൻ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. എങ്ങോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത്? ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ വന്ന ഏരിയയിൽ തന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ, നോക്കട്ടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടൂലെന്ന്. ഓ വെയിറ്റ്, അങ്ങോട്ട് കയറാൻ വരട്ടെ. പക്ഷേ എനിക്ക് പേടിയില്ലല്ലോ, ഇത്ര ഇരട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആരുണ്ട് മാൻ? ഷിറ്റ് മാൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ തിരിച്ചു പോകണം മാൻ. ഫോർസിൽ കുറേ കാർ കിട്ടി. ബ്രോ, ഫോർസിൽ കാറൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ല ബ്രോ. എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ബ്രോ. ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോന്നും കിട്ടും ബ്രോ. പർച്ചേസ് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, പുഷ്. ഓക്കെ, ഈസി മാൻ. ഈ പുള്ളിക്കാലത്ത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. പുള്ളിക്കാലത്തിൻ്റെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ വെച്ച്. Is anyone there? നോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയൂലേ. the heck man, damn. 27 minutes ആയതേ ഉള്ളൂ. God damn, serious? Like അത്ര ടൈം ആയതേ ഉള്ളൂ. I'm sure guys, like എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത് സെയിം. That can't be a good sign. Drop. Easy girl. I'm sure like നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ട ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ മരിച്ചത് ആദ്യം. അവിടെ ഒരു ബോഡിയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഐ ഗസ് വെയിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കട്ടെ. By the way guys, ആരെങ്കിലും ഇത് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഗെയിം? What is that? Right. Guard duty. Okay, location hold A3, date and if it is a matter what. Okay, time. Okay, so ഒരു ഗാർഡിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈംസും ഷെഡ്യൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, എനിവേസ് അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ. എന്നാ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സംഭവമാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ കുറേ പേര് ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ധൈര്യം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ സൗണ്ട് കുറച്ചേക്ക് പോകണം, എന്നിട്ടും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ട്. കിഡിങ് മീ. ആരാണ് ഈ പാതിരാത്രി ഇവിടെ വയലൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? Yo, there's a dead body. Jesus. What happened down here? Yo, നമ്മളിത് കണ്ടതാണ് നേരത്തെ. ഓക്കെ, എനിവേസ് ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത് പോകണം. ആൻഡ് ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഇറ്റ്സ് എ ടാഗ്, മിലിറ്ററി ഗാർഡ് ചെയ്യണോ? Charlie, okay, T-Pets.
അവിടെ നിന്നോട്ടെ, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ കുറച്ച് വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ, എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടിയാലേ. ഓ യെസ്, there is something. ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്. Pick the knife. Thank you. See, വീണ്ടും അത് സേവ് ആവുന്നുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ലൈക്ക് വെപ്പൻസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. ആരും നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഷാഡോ. ഓ ഇല്ല, ഓക്കെ. ഡാം, ആ ഗെയിമിലെ ഷാഡോ വരുന്നത്. ഡാം ബ്രോ, ഈ ഗെയിം ഹിറ്റാണോ? ഐ തിങ്ക് ഹിറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ അധികം പേര് കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. പ്യൂഡിഫൈ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഇന്നലെ സൈഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ കണ്ടു. ജോ ഹായ് ബ്രോ. സൈഡിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു. ആരുടെ? എൻ്റെ ഏതോ ഗെയിമിലോ? സീരിയസ്ലി ലൈക്ക് ഞാൻ കണ്ടില്ല അത്. എന്നെ THXൽ കയറ്റുമോ? പിന്നെന്താ ബ്രോ, ഞാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബ്രോ. താങ്ക്സ് ആഡം ചേട്ടാ, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് സം സപ്പോർട്ട്സ് ഫ്രോം യു മാൻ. റിയലി? ഓ മാൻ, ബ്രോൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ, അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല മാൻ. ഇവിടെ കണ്ടന്റ് സൂപ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് മാൻ. ലെറ്റ്സ് ഗോ മാൻ. എന്തായാലും ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോവാണ്. And ബ്രൈഡ് ഇപ്പോഴാണ് ബുദ്ധി വന്നത് ഇറങ്ങണമെന്ന്. ഡാമിറ്റ്, അന്നേരം വന്ന് തലയ്ക്കൊന്ന് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ഓക്കെ. ഓ മാൻ, അവനാരും ഇവിടെ ഇല്ല. ലൈക്ക് മിറ്റമിൻ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കയറാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് കമൻറ്റൊക്കെ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാൻ. അതായത് ഫ്രൈഡേ ഫോഴ്സ കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് മാൻ. ഓക്കെ ബോസ്, അൺബോക്സിംഗ് ഹേ ബ്രോ, വാട്ട്സ് മാൻ, വെൽക്കം ലക്ഷ്മൺ ബ്രോ. ലെനിൻ ബ്രോ, വാട്ട്സ് മാൻ. ലൈഫ് ടൈം മുഴുവൻ ഗെയിമാണോ? കുറച്ചൊക്കെ ഏനാ. യെസ്, ഫുൾ ടൈം ഗെയിമിംഗ്, വി ആർ ഗെയിമേഴ്സ് മാൻ. വാവ്, ഈ ഗെയിമിൽ ഹിറ്റാണോ? എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല ബ്രോ. ചങ്ക് മാൻ. ഹേ സിദ്ധാർത്ഥ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് മാൻ, വെൽക്കം ലക്ഷ്മൺ ബ്രോ. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും ബ്രാഡ് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് കമൻറ്റ് എന്താ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോരെ മാൻ. ക്യാമറ ആംഗിൾ ബോർ അല്ലേ മാൻ? യാ ബ്രോ, അത് പക്ഷേ ലൈക്ക് അൺടിൽ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ റിലീസ് ചെയ്തേക്കാം. അവരുടെ എല്ലാ ഗെയിംസും ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ബട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശീലമാകും ബ്രോ. അത് ബ്രോ കിളി പോയ മാൻ, കുറച്ചൊക്കെ മാൻ. ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് പ്രേതങ്ങളെ എൻ്റെ റൂമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹായ്, പിന്നെ വരാം സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, സോ അവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ മൊത്തം ഈ പണിയായിരുന്നു മാൻ. ഓക്കെ. ആഡം ബ്രോ, ടുമോറോ ന്യൂ ഇയർ അല്ലേ, എന്താ പ്ലാനിങ് മാൻ? നത്തിങ് ബ്രോ, കുറച്ച് ഗെയിമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ. ആൻഡ് ഇന്ന് നൈറ്റ് ഫുള്ള് കളിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 3 ക്യാരക്ടർ വെച്ച് ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഫുൾ കറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ പൊട്ടിയതല്ലേ? ഓക്കെ, പറ്റൂല. സോ ഓൾറെഡി 3 ക്യാരക്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം പോയതാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പം 4ാമത്തെ ക്യാരക്ടർ കൂടി നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രാഡ്. ഇവിടെ ചപ്പലൊക്കെ ഇട്ടോണ്ട് വന്നോടെ ബൈ. ഇനി ഓടേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓടാൻ പറ്റും. What the freak man? God damn it. ഞാൻ ഹെഡ്ഫോൺ ഇല്ലാതെ കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? Shit. Who's there? Fuck. This can't be good. I'm good. Yeah. No problem, man. Okay. So, എൻ്റെ ബഡീസ് പറയുന്നു പേടിക്കണ്ട, അവരെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ മാൻ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അങ്ങനെ മാൻ, ഗെയിം സൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. റിങ്, ഇതാ മറ്റേ വെഡിങ് റിങ് അല്ലായിരുന്നോ? അല്ല, ഇത് വേറെ എന്ത് സാധനമാണ്? This is Julia's. They were here. Okay. I know. They were here. The Walking Dead പൊളി മാൻ. അത് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. നോക്കട്ടെ, കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യാം. യോ ബഡി, ഇറ്റ്സ് ലോക്ക്ഡ്. Nope. So
ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് ഇച്ചിരി ധൈര്യം കുറഞ്ഞ ആളാണ്. ബട്ട് അയാളുടെ പോക്ക് കണ്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല മാൻ. മിക്കവാറും നമ്മൾ താഴോട്ടിറങ്ങേണ്ടി വരും. ഓ നോ, അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്ലെയറിനെ. ഓ അവൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. വാവ്, ഭയങ്കര ധൈര്യമുള്ളവൻ. ആശാനെ ഒരുപാട് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. അല്ല എന്താണ് അവിടെ ഫുള്ള് പുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്. സോ ഗൈസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമല്ല എനിക്ക്, ബട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാം. Shit on a shamrock. What happened here? Okay. Easy boy. US General Infantry. Okay. 14th Division. Wow. എന്താണ് ഇവർ പേടിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവരും? കണ്ടിട്ടില്ല, ഇവർ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സഡൻലി പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ ജീവൻ പെട്ടെന്ന് പോയ പോലെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് സേസ് ലോക്കർ റൂം. ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ദെയർ. ഞാൻ കയറണോ? ഓ മാൻ ഓ. Hello? Don't say hello man, just move. Hi. Perfect. Wonderful. What it says? General alarm. Okay. Okay guys, നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഭാഗ്യം ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയും ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ട് സമയം പോകുന്നില്ല? Okay. Yeah, there's a blood on the paper. അവൻ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു. Okay, fighting between a crew and started by the red UVT recognized. Now a custody violence is spreading across the crew. Please advise. Wow. Thank you for the information, sir. By the way, there are options in okay, let's go. That's nice. Now, yo, mister, go there. It's locked. Okay, finally. നമുക്ക് വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. Shit. Wait. ഇത് വഴിയായിരുന്നല്ലേ? Damn it, man. Crack is awesome, man, for story games. Yeah. Online കളിക്കണമെങ്കിൽ ക്രാക്ക് വർക്ക് ചെയ്തില്ല, ബട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറി കളിച്ചിട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ ക്രാക്ക് ബെസ്റ്റ് ആണ് മാൻ. ഞാൻ ക്രാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്, ബട്ട് ഞാൻ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് what? Yo, damn. Okay. It's like just in the kitchen shut door arrow shut cheydi, but suddenly Fuck this place. Yeah, fuck this place. Let's go. Porthekku povam now. ഇതല്ലായിരുന്നല്ലോ മാസ്ക്. Damn. What? No, man.
Okay, anyways, അവൻ ആ മാസ്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. No smoking, good. അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാറില്ല സർ. Damn bro, ആരെങ്കിലും what the fuck? What the fuck? Damn. Ah, shit. You fucking kidding me? The പെണ്ണാണ്. Okay, it's time for calm. Shit, this thing is so hard, bro. Oh yeah, മറ്റവനാണ് like. I don't know, like അവന്മാർക്കൊക്കെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഈ പ്രേതത്തിനൊന്നും. നമുക്കേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ കാണുന്നേ. ഔട്ട്ലാസ്റ്റ് നല്ലോണം പേടിക്കുമോ? ആ ഔട്ട്ലാസ്റ്റ് നല്ലോണം പേടിക്കും. ഞാൻ കണ്ടത് മാൽമറിന്റെ ഗെയിം പ്ലേസ് ആണ്. സോ അത് കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡ്, ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ഗെയിമാണ് മാൻ. ഈ കൂടുതൽ ഹൊറർ ഗെയിംസിന്റെ പേടി വരുത്താൻ കാരണം ലൈക്ക് അവരുടെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, it's a blood coming. Give me a fucking break. Blood ഒക്കെ കേറി വരുന്നു. ഞാൻ ഒന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്താലോ? അത് ബ്ലഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കണ്ടേ? Nothing. Buck up, B-boy. Okay. Buck up. Nothing. Okay. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു തോന്നലായിരുന്നു, you know. Okay, let's go. ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാണ്. അയാൾ ഇവിടെ ഒരു വന്നു, ലൈക്ക് അയാളൊന്നും കണ്ടില്ല, ലൈക്ക് അയാളൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഇത്. What am I hearing? അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് നമുക്ക് മാത്രമല്ല കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ലൈക്ക് അവർക്കൊന്നും ഇല്ല ഇത്. മേ ബി നമ്മളെ അവരൊരു പക്ഷെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. മേ ബി അതായിരിക്കാം. They're close. ഇതെന്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ? Wait, what is this? Defend your future. Okay, join now. No thank you. No, join ചെയ്തവരൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. Pick up sir. എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ. തിരിഞ്ഞ റിജക്ഷൻ. ഓക്കെ, equipment form. ഓക്കെ, quantity description 1. ഓക്കെ, ഓക്കെ, എന്തോ സാധനത്തിൻ്റെ ഇതാണ്, റിപ്പോർട്ടാണ്. Put it there. Put it back, man, and let's go, man. Move here. Adam bro will never fear of anything, man. Yeah, bro. It's just you know, and their acting skill ആണ് guys. Don't worry, just acting skills ആണ് എൻ്റെ. What the fuck you doing, bro? Why? Need something to help me get up there. Okay, wow. So ഞാൻ ഇനി സ്റ്റൂളോ വല്ല കണ്ടുപിടിക്കണോ? You serious, man? Wait. Let me grab something, bro. You know? Yes. Push it. Push it. Alright. Let's go. We'll get it and knock it in there. I'm sure, like. But എന്തിനാ അതുവഴി കയറുന്നത്? ലൈക്ക് അവിടെ അത്രയും വഴിയുണ്ട്, അതുവഴി പോയിക്കൂടെ അമ്മമാർക്ക്? എനിക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റുമോ? നോ, പറ്റൂല. ഞാൻ പെട്ടു ഗായ്, ശരിക്കും പെട്ടു. Alex? Julia? Hello? ആരും സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഗായ്സ്. What is this? Mailbox or what? Oh wait. Flashback guys. Let's go. Oh maybe ആ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇവിടെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. I don't know. Like ഇവ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ? പുറത്തിറങ്ങ് ഭായി, പുറത്തിറങ്ങ്. Okay, I'm good.
സൂപ്പർ, അടിപൊളി. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വ്യൂ ഇല്ല മാൻ. ഇല്ല ഒരു വ്യൂ ഉള്ളൂ ബ്രോ. ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് വഴിയാണ് വന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഡാം ആക്ടിങ് സ്കിൽസ് യാ ബ്രോ. പേടിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? Skeletons? Yeah, skeletons. Where'd all the skin go? I don't know. Maybe decompose ആയി കാണും എല്ലാം. I'm not supposed to see this. You're kidding me. Alright. Oh, we found the tool. Let's go, man. Grab it. Wow, എന്തു വലിയ സ്പാനർ മാൻ അത്. Wow. Okay, എന്തോ വലിയത് വരാൻ കിടക്കുന്നു ഗൈസ്. Some sort of altercation. Like, I don't know, like ഓരോ ശവങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും അതിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. ലൈക്ക് സഡൻ ഡെത്ത് ആയ പോലെയാണ്. I turn to the first officer Fisher. Sir, you asked to be acquired information of the radio situation. We attempted outgoing messages at the following time, so with no response. Okay. Either the hours are 150 hours and I don't know. എന്തിൻ്റെയാണ് അവർ ഇട്ടേക്കുന്നത്, എന്തിൻ്റെ സമയമാണ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കിങ്ങോട്ട് വെയിറ്റ് ഡ്രോപ്പ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് താഴ്ത്തിറങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാൻ നോക്കാം. Who's that? Who's there? Nobody. Get away! Nobody, man. നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ. ഒന്നാമത് പേടിച്ചിരിക്കണം. ഒട്ടിക്ക് പോയി സ്പാൻഡറിലെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നേ. അതിന് ചാടി വരുമോ? No, I'm not hearing this. എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ലൈക്ക് ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഈ ഷിപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ? ഐ ഡോണ്ട് നോ മാൻ. ഈ ഗെയിംസിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഭയങ്കരമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് താഴോട്ട് പോകാനാണ്. അത് ഓൾറെഡി ലോക്കാണ്, നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, 47 minutes. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ് മാൻ. ഓക്കെ, ഓസ്കർ കിട്ടുപോയി അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല ബ്രോ. ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അവിടെ ഡോറ് ഉണ്ട്, ഡോർ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ അല്ലേ. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും ഡോറല്ല. അതാ ഡോറല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും താട്ടിറക്കേണ്ടി വരും. താട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ ലെറ്റ്സ് സീ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് മാൻ. ഇവിടെ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ സ്റ്റീം ലാബ് ഭയങ്കര വേർഡാണ് മാൻ. ദാറ്റ്സ് വൈ എല്ലാ ടൈമിൽ പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത് മോഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ. ഓക്കെ, ജൂലിയ. ജംപ് ഇഡിയറ്റ്. യോ മറ്റേ ക്യാപ്പുള്ള ആള് ഇഡിയറ്റ്. അവൻ ചാടിയൊക്കെ Holy shit. ഞാൻ മറ്റേ ആളെ കണ്ടായിരുന്നു, ആ ക്യാപിറ്റാള്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫ്ലീഷിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നു. ഫൈൻ മാൻ. ഡാം ഫ്ലീഷിൻ്റെ കണ്ണ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടി വരുന്നു. ബൈ. ഹായ് ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് മൂവ് മാൻ. ഇനി ലോജിക്ക് പോരാ മാൻ. അതാണ് അത്. ചില വീഡിയോ ഗെയിംസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ അതൊന്നും അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. യുനോ, മൂവീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നെ ഞാൻ ചാറ്റിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ പൂന്ന കണ്ടു. വെയിറ്റ്, ഞാൻ ഒന്ന് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. MRC ഡാർക്ക് വാരിയർ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ എന്നെ മോഡറേറ്റർ ആക്കും ബ്രോ. മോഡറേറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ടി പോയിന്റ്സ് നോക്കും ബ്രോ. പോയിന്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യും ബ്രോ. പോയിന്റ്സ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ. Yo, what the? Okay. What is going on here? I don't know, man. ഞാനും കേട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ പേരൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. Oh, wait, what? Okay, hey, what's up? How are you doing, Shabam? Not trying to disrespect you, but എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ്. Okay, it's a bullet, you know. Let's put it back there. Yeah.
അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് അകത്തോട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങോട്ടാണ് ആ സ്പിരിറ്റ് കയറിപ്പോയത്. ഐ സോ ദാറ്റ് മാൻ ഓൾറെഡി. ഫുള്ള് ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. What the fuck? What the heck? What the heck? Oh shit. Oh, holy shit. Oh shit. What the fuck? What the fuck is going on? Kocha odu. Odu. Okay. Shit. Okay. Going to run, Brian. Okay, good. What the heck, bro? Even a brand in the vitty. It's a brand, man. Damn. Oh man, in the vitty, maybe the mother tonal, man. Damn. In the loading animated game. What in God's name is this? Oh, wait. Oh, either like. ഇത് വളരെ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്. വാട്ട്? ക്യാൻഡിൽസ് വരെ ഉണ്ട് ഇതിവിടെ. മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്ന്. ലൈക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു സഡൻലി? ഓ വെയിറ്റ്, അതുപോലെ ഇത്ര ടെൻഷനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിയാനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനോ ടെൻഷൻ കുറച്ച് ഫ്രീ ആവും. That's it. പുള്ളിക്കാലത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേസ് ഞാൻ കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് അറിയത്തില്ല. What? God damn it. I hate this man. Damn. ഞാൻ അത്ര നേരം അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഒരു സൗണ്ടും കേട്ടില്ല. ആൻഡ് സഡൻലി ഡാം. ഓക്കെ, ഇത് അവിടെ എന്തോ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓരോ ടേബിളിലും ഉണ്ട് ഐ ഗസ്. ആയിട്ട് വേണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു കബോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് വരാം, എന്താ സംഭവം നോക്കട്ടെ. ഇനി ആരെങ്കിലും ജംപ് സ്കെയർ ചെയ്യുമോ നമ്മളെ? Oh, it's nothing, you see. Hide man, nothing. Oh, damn. This place is not right. അത് എനിക്കറിയാം, it's not right, but I don't like ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ജോണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണല്ലോ ഈ ബുക്ക് അല്ലേ? Alright. What is this thing? സൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. Table should be silently assemble and no more or fewer than the 5 twin virtue of the sound, mind and spirit. Number of 3 women and 2 males. Firstborn face as with the hood. No idea what you're talking about. Yeah, okay, anyways, another movie ആണ്. ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ടേബിളിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കുറച്ച് ടേബിൾസിലേ ഉള്ളൂ. കൊച്ചു അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് തിരി. സോ അവിടെ ഒരു ഡോറ് കാണുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു വേൻ, അത് നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റ്, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നത്തിങ്. ഓക്കെ, കം ബാക്ക്. അവിടെ ഫുള്ള് ബ്ലഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. നോക്കട്ടെ ഇവിടെ വേറെ ടേബിളിൽ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. വെയിറ്റ്, what about this table? ഒരെണ്ണില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ പോയി നോക്കാം. ആ താഴെ എന്തോ കിടപ്പുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഹെഡോ ഹെൽമെറ്റോ സംതിങ് ആണ് കണ്ടിട്ട്. കുറച്ച് അടുത്തിട്ട് പോകും. Oh no, it's a skull, man. തലയാട്ടിയാണ് അത്. That's it, nothing. അത് വേറെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. ആൻഡ് വാവ്, ബ്ലഡാണ് വീഴുന്നത് അതിൽ നിന്ന്. വെരി നൈസ്. എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഇത്രയും വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത്. യോ ഗൈസ്, എന്തോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് മുറിയിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. സോ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ പറയാനുണ്ട്. എനിക്ക് നമ്മുടെ സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായി. യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ സന്തോഷ വാർത്ത മാൻ. വാട്ട്? ഇത് നാടകം നടക്കുന്ന സ്ഥലം. ഓ, ദേഴ്സ് എ കഫൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് പോയി നോക്കിയാലോ?
എന്തു പറയുന്നു? ഇനി ഔട്ട്ലാസ്റ്റ് കളിക്കുന്നത് എന്താ അവസ്ഥ മാൻ? ലോജിക്ക് This world man. Hey, Delta Ops man. What's up man? Are. How you bro? How are you man? Stream end avan ayu man. Yeah, almost 5 minutes കൂടി ഉണ്ട് man. Eldrin, okay man. ഉറക്കം വീഴുന്നു man. Oh really bro? ഈ പ്രേതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ബ്രോ ഉറക്കം സാധാരണ പോകുന്നതാണ് man. എങ്ങനെ ബ്രോ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നേ? ലൈക്ക് സാധാരണ പ്രേതത്തിനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ബ്രോ ഉറക്കം പോകുന്നതാണ്. എൻ്റെ കിളി പോയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. And okay. Let's go, Goche. You know what? Like, even ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് പോകാനുള്ള വഴി നോക്കുക. ആക്ച്വലി ഐം ഷുവർ ലൈക്ക് ഇവരും പുറത്ത് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് നോക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇവർ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൽ. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കഫൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ല. യുനോ ബ്ലഡ്. അങ്ങോട്ടൊന്നും പെട്ടെന്ന് എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മാൻ. Yeah, you know I'm a tough boy, tough guy. Yeah. Oh, it's a blood leak out. Wow. I think like ആരോ ടാങ്കിൽ എന്തോ റെഡ് കളർ എന്തോ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. എന്താണ് ഇവിടെ നോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എനിവേസ് നമുക്കൊരു സാധനം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഡോർ. ഓക്കെ, ആ ഡോർ കൂടി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ. എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. അയ്യോ, ഫൈനലി നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു. അയ്യോ, എന്തോ സംഭവിച്ചു ഗൈസ്. സഡൻലി എല്ലാം മാറി. ലൈക്ക് പഴയ പോലായി. എന്തിനകത്ത് കയറിയത് വെളിയിലിരിക്കാൻ മേലാണെന്ന് കൊച്ചു നിനക്ക്. ഓക്കെ, കഫനും പഴയതായി. ഡാം സീരിയസ്. എവിടെ ബ്ലഡ് വരുന്ന ഏരിയ? അത് പച്ചവെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും. നോക്കിയോ, ഐ ടോൾഡ് യു. സീ റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആ കഫനൊന്ന് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എനിക്ക്. നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ കൈ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സഡൻലി. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ. What the heck? മറ്റാള് ദേണ്ട ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ? ലൈക്ക് ഓ, ഇതോ മറ്റേവനാ. Hey, Brad. Captain? How did you find me? I'd say my plan of hiding from the crooks was a pretty solid move. Wow. And Oh, come on. You hid under your bed like a little schoolgirl instead of stepping up. സത്യാണ്. We might have outmatched. ഒളിഞ്ഞിരിക്കില്ലായിരുന്നു അത്ര നേരം. I don't know. I thought it was smart. What's with the gas mask? I found it in one of the lockers. I thought it would help, but I don't know. We should get out of here. ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട്ട പുള്ളിയെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താ ഗെയിമിൽ പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിൽ കുറച്ച് സ്റ്റോറിയൊക്കെ അഡ്വൈസൊക്കെ തരുന്നത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളല്ലേ? ഒരാൾ ഒന്ന് എഴുതുന്ന കാര്യമൊക്കെ. രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കമൻറ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടുപോയത്. ആൻഡ് ഡാം അല്ല ബ്രോ, ആ ലൈറ്റൊക്കെ പ്രേതത്തിൻ്റെ കളികളാണ് മാൻ. ഓ റിയലി? ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാൻ. ആൾക്കാർ നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ ബ്രോ. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല. വാവ്. രാത്രി 12 വരെ സ്ട്രീം ചെയ്യൂ മാൻ. കണ്ട് ഇരിക്കാമല്ലോ മാൻ. ഇത് ചെയ്യില്ല മാൻ. ആക്ച്വലി GTA ചെയ്യാനായിരിക്കുന്നത്. GTAയിൽ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കറക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ന്യൂ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആഘോഷിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. ബട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പം എൻഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് റെഡി ആക്കട്ടെ മാൻ. ആൻഡ് Delta Ops, hey bro, what's up? Altair bro, hey bro, what's a tough boy? Yeah bro, tough man actually. അതാണ് ഞാൻ മീൻ ചെയ്തത്. Thunderbird, hey bro, what's up man? Welcome to Lesson bro. അല്ല ബ്രോ, ആ ലൈറ്റ് പ്രേതത്തിൻ്റെ കളികളാണ് മാൻ. ഓക്കെ മാൻ. ഹേ ജോയിൽ, what's up?
I think he's a mediator. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ. അരവിന്ദ് ചേട്ടൻ ഫസ്റ്റ്. ഹായ് അരവിന്ദ്, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? സ്ട്രീം നിർത്തുന്നതാണോ? നിർത്താൻ പോവാണ്. പേടിച്ചിട്ടാണോ? അല്ലേ, ഞാൻ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് 1 hour കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രീം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 hour ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ 8 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ അന്നേരം 9:30 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം 8 മണി കഴിഞ്ഞു ആക്ച്വലി. അവിടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ 7:37 9:37 ആയി കാണും അല്ലേ. സോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തായാലും എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഞാനൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ GTA ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, GTA ചെയ്യും വേൻ പോലെ രാത്രി 12 വരെ ചെയ്യാൻ വേണ്ട. ഓക്കെ, എടാ ജോയിനെ കാണൂ നീ GTA കളിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ? നമുക്ക് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ. വൈശാഖ് എസ് നായർ, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ മാൻ. താങ്ക് യു ബ്രോ. ഹേ ജിയോ മാൻ, താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു. ആൻഡ് സെയിം ടു യു ബ്രോ. ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് തമ്മിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ മാൻ. അതാണ് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ടൈം എടുക്കുന്നത്. അതാണ് മാൻ. ഐ എം റെഡി ഫോർ GTA മാൻ. ഓക്കെ മാൻ, ഇപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യാം മാൻ. നാളെ എന്താ പരിപാടി? നാളെ നോക്കട്ടെ മാൻ. ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് പുറത്ത് പോകാനുള്ള പ്ലാനുണ്ട്, ബട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ എത്ര മണിക്ക് വരുമെന്നൊക്കെ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സി എന്താണെന്ന്. എനിവേസ് ഗായ്സ്, 15 people വാച്ചിങ് മാൻ. ഗായ്സ് എന്തായാലും ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കമോൺ ഗായ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബ്ലൂ ആയി മാറും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ജസ്റ്റ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് കിഡിങ്. ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ലിങ്ക്സ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് I see you soon guys. അതുവരെ guys, bye, take care, peace and happy new year. See you.